Holy Family Ministries. Look for 18. Setting the captives free. Prophetic. Apostolic. Holy Family. We are Holy Family Ministries. Olunaku lwa leero tugenda kutunuulira ekyawandiikibwa okuva mu kitabo kya Mark chapter 12 verse 30 to 31. Marko omutwe ogw'okumeka 12 olunyiriri lwa 3:3. Amina. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment, 31. And the second like it is this: you shall love your neighbor as you love yourself. There is no other commandment greater than this. Kitegeeza bino byenkana. Amina. Lwaki ngamba byenkana? Gamba olwaleero tuli mu kilaasi. Amina. I pray that Jesus Christ, the Rabbi, takes control in Jesus Christ's mighty name. The teacher. Amina. Nga tuzzeemu okusoma. Yesu Kristo yebazibwe. Olunyiriri lwa 3. And you shall love the Lord. That God he has just described, our God, who is one. Amina. Bwabanga Katonda ali mugwe nange nono noli atenga kigambibwa nti the Lord is one. That means we are supposed to be one. Yes, Christian, one spirit. Omwoyo ali muffe. Vako jina emirala gye batujwetekako gye batusindikira egyetumiikiriza ne gitugwira. Mwoyo oyo eyatuweebwa okuviira ddala mu ntandikwa. Mwoyo wa Katonda. Aliki? He is the Lord our God and he is one. He works through them all, works for them all, is present in them all. Paulo watu wagamba. Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe. Is in them all. He is the Lord in all. Mufenna ye Katonda atulimu. Kibi nti oluusi oba oliawo tusalawo obutamuwuliriza naye nga mwali. Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe. Amina. Yesu Kristo yali ayogera ne Timote ne Thomas. Namugamba ne bw'obikula ejjinja wendi. Ne bw'oyasa oluku era mwendi onsangamu. Yesu Kristo yebazibwe. Yohana n'agamba atya, in him everything was made, through him, and nothing was made without him that was made. In the beginning there was Word, and the Word was with God, and the... Amina. Nti byonna byatondebwa mu ye era tewali kyatondebwa nga ye taliiwo. Outside of him nothing was created. Yesu Kristo yebazibwe. Ye n'ab'enzaalo yaliwo n'akuganya n'ozaalibwa. Naye olw'okuba nti omuzadde yasalawo akuzaalemu eryo ekkubo n'akiganya ne kibeera. It is not that he does not know of that birth. Yesu Kristo yebazibwe. It is the poor choices that we make that bring out the negative effects. Setulaba mu bantu oba mu baana
abazaliddwa through unpermitted ways, one of which is nzaalo. So ekyawandiikibwa tukyasoma nno. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment, and the second like it. Yeteeka erisooka era eryokubiri eriringa ddyo. Awe navudde ogamba nti gano gakola ki? Mateeka gali ku level yemu. Yesu Kristo yeebazibwe. Yesu Kristo yeebazibwe. Amiina. Oba gazitowa kyekimu. Yesu Kristo yeebazibwe. Waliwo abalongo. Wali mulabyeko ku baana abalongo. Bonna bazaalibwa ku lunaku ki? Nnyaawe yeki? Birthday bagikuza luki? Lwakuba wabeera wasoose okufuluma n'adzeeko naye bonna babeera value baholdinga yemu. Si bwe kiri? Amiina. So nekino kitwale nti gana amateeka malongo. Yesu Kristo yeebazibwe. And the second which is like this is, you shall love your neighbor as you love yourself, or as yourself. There is no other commandment greater than this. Era amateeka gana amalongo ge gasinga mu hierarchy y'amateeka. Tewali teeka liri waggulu, fe tugayita mateeka, tuteekeddwa yetteeka. It is very bad, unfortunate, nti etteeka lyafu, ekigambo tteeka lyafuna negative notation oba kutegeere okuli negative nti kibi kinnemesa. Yesu Kristo yeebazibwe. Amiina. It is an instruction. Do this. Nga bw'onogamba omwana leeta amazzi, ye n'alaba ng'omubonyaabonyeza, naye ge gagenda ofumba emmere gy'agenda okulya, gagenda okunaaba, ge mugenda okusiimulako ennyumba gye musulamu. Kati ate obuzibu buli ludda waawo. Kizibu ki? Yesu Kristo yeebazibwe. Munaye genda oleete emmere mu katale, oleete kino, oleete kino, oleete kiri. Naye bannaye nze batumanze nzekka. Emmere ani agenda ogye? Togenda kulyako. Gy'ogenda okulya. Ye kitaawo bw'agiryako ofa, kiba kibi. Kati lwaki toyagala ogenda ogireete? Tukitegeera booluganda. So when you are instructed to do something, take it positively. Don't look at it as era nze gwe babonye. It is not kubonaabona, kuba bw'otagireeta temujja kulya. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Amiina. So amateeka gano amalongo, waliwo erisooka linnewaalyo naye gazitowa kyeki? Era batugambye nti waggulu waago tewali lisinga kwago. Tewali ligasinga ki? Kuzitowa. Amiina. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Naye olwaleero tugenda singa okwesiba ku lunyiriri olwa-31 olugamba nti nno ki? Maliko omutwe gwe-12 olunyiriri olwa-31. Nti nno ekiragiro ekiddirira mu bukulu kiikino. Yagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wennyini. Yagalanga muntu munno nga bwe weeyagala gwe kennyini. Amiina. Obuzibu wetubusanga oba we buva mu kutuukiriza etteeka lino ery'okwagala bantu bannaffe, gamba kizibu. Bannange tetwagalika. Yesu Kristo yeebazibwe. Amiina. Kizibu ddala. Sigambye nti tekisoboka, nambye kizibu. Sigambye nti kibi, naye kiki? It is hard. It is a challenge. Yesu Kristo yeebazibwe. First of all, love is not a feeling. Just a feeling. You cannot describe love as a mere feeling. It is bigger than that. We are going to define love in different aspects. Amina. Tusooke to defining a love mu ngeri eyaki. To define ngeri eyaki y'omuzadde n'omwana. Amina. Kubanga love zino zirimu ebika. Si bwe kiri? Ekigambo kinene kiri kimu laavu oba okwagala oba omukwano naye bikola ki? Byawuka. Yesu Kristo yeebazibwe.
Amina. Love y'omuzadde n'omwana yetya. It is an intense feeling. Now you can call it a feeling there of deep affection. Amina. Wakati w'omuzadde n'omwana wabeerawo ekyo ky'owulira muli. Ng'omwana oyo omwana ne bw'omutunulako bw'oti owulira muli gamba nti mpulira muli. Nga mwana wange. Waliwo ebikolwa abaana bye bakola omuzadde omusajja oba omukazi n'owulira ddala nga ddala wo. Amina. Kati laavu ate zino ebbiri ey'ekintu n'ey'omuzadde bikola ki? Birina we byawukira. Buli kimu kizitowa lwakyo. Waliwo wano abayinza okufiirawo nga mwogera ku Ronaldo. Muyinza okulwana. Kuba bagizi b'emipiira. Sizoni ya Thierry Henry simanyi bamuyitanga Thierry simanyi byakoze bitya. Aya. Ebikonde naye tamumanyi yamulaba ku TV ng'asamba mupiira. But there's an affection they attach to that person. Yesu Kristo yeebazibwe. Oba oli awo byatasobola kulwanira muzadde we. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. So ezo laavu ebbiri zikola ki? Then there is a love of God. This one is in line with, it is a relationship love. It is in line with a spouse love. Yes, Kristo yeebazibwe. Lwaki? Because even with God, we are in a relationship. Yes, Kristo yeebazibwe. Amina. So here, how do we define it? It is an earnest and anxious desire. Wali ku muzadde ebadde ki? Feeling. Amina. Ku bintu nefuuka ki? Interest. You underline those ones if you're writing, please. Amina. The love of parent and child, it is a feeling. Okay? On things, it is an interest. You're interested. Amina. When you're not in the know, you want to know. Omupiira gwagenze gutya ani yagobye. Amina. Then when it comes to God and partners, it is an earnest and anxious desire for and an active and beneficent interest in the well-being of that person or deity that you love. Yes, Kristo yeebazibwe. So here it is a desire. Kuyayana. Bw'ogamba nti nze maama wange mwagala. Banaye toyogera ku maama wange. Waliwo abasajja bagamba nti nze maama wange takola ki? Takola nsobi. Gwe mukazi wulira. Nze maama wange takola ki? Oba akuvumye oba akola maama wange tasobya. Weesootinge gye bali. Lwaki? Okusinziira ku gye nvudde waabwe. Amina. Gye bayise waggulu ne wansi mu bulungi ne mu bubi, mu basenzi, mu bitambo, aleese ennyama ne bamukako okulya ng'alaba. Kwegamba tukagamba naye maama gy'atujje. Nze si kiwa nti asobola okukola ensobi. Era gwe mukamwana weebuulirire. Bimire. If not amaka gakulemi. Yesu Kristo yeebazibwe. N'abakazi mwebali naye abakazi batono nnyo abalina endowooza bw'etyo. Amina. Amina. So here it is an earnest it is a desire. Oyayana. Amina. Obeera oyayanira Katonda. Bannange tewali muntu asobola kugamba nti nze Katonda mpulira ndi mulaavu ne Katonda. It is now that is another level. Amina. But majorly you desire to be in the presence of God, to hear from God, to do for God. Mpulira njagala nzimbe ekkanisa naye Katonda ku byankoledde mpulira oba nkole ki ekinaamusanyusa naye sente zino zenfunye kankwate nzimbe ennyumba ya Katonda mpulira awo kijja kuba kinkoledde.
Amina. Oba kukyankoledde Mukama nzoba muweeki. Ng'owulira muli olina ennyonta okubaako ky'okola ekinaasanyusa Katonda naye tokimanyi. Ne bw'oba ng'okimanyi oba oli awo owulira tekimala. It's just because that is how far you can go. Awo obusobozi bwo bwe bukukomya ku kuzimba ettaffaali. Amina. Obusobozi bwo busobola kuwaayo 10 kubanga ebizibu nabyo olina bingi. Kale kampe ekimu eky'ekkumi kino kansige ensigo kankole kino. Abamu ensigo tebazisiga lwakuba baagala, but because they are looking for something which is still okay. Amina. Amina. The same thing applies to a spouse. Nti bw'oba oyagala omukazi oba omusajja owulira mulinga oyaayaana. Si bwe kiri? Oyagala obeere naye nga mutambula mwenna mukutte mu ngalo, oyagala bw'ayogera owulire, oyagala kwegamba your spirit is open like this for the next thing that is going to happen. What else is he going to say? What is he going to do? Alagawa agenda kukola ki? Nani? Lwaki? Di? Wa? Lwaki nze? Lwaki sigenda naye? Kale amulinde okomewo saawa mmeka? Si bwe kiri? Why? Because in your spirit you desire to be with them 24/7. You enjoy their company. You feel secure by their side. You can count on them. You are entertained by their speech. You love the way they gaze. Nakutunulira n'owulira nga n'osaanuuka. Kwegamba oli awo. Amina. Ne Katonda bwe kityo oba obeera mu kubeerawo kwa Katonda. Waliwo yayimba n'agamba your presence is heaven to me. Yeggulu kasita obeerawo Mukama nze mbeera ntuuse mu ggulu. Ne bw'otuba nga tuli wano your presence is heaven to me. Amina. Some of you, the presence of your wife is heaven to you. Kasita atuuka bisigadde toyagala kumanya oba abaana baalidde oba toyagala kumanya. Yesu Kristo yeebazibwe. Omwami kasita atuuka owulira nga ebisigadde byebimanyi. Definition zetufunye eyiye gwawe gw'owulira ki? Weebale nnyo. Abamu muli ku mirimu, omusajja oba omukazi oba omuzadde omulaba nga capital. Yes, njagala musajja agenda okunkolera business, anyanjula ewaffe, antwale Dubai, ankole ki. Now that is something else. That is rubbish. Allow me call it rubbish. Yes, Christian. When you are in love, that desire you cannot kufuga it. You cannot attach it to money. If you want money, you need a job. You don't need a man. You don't need a woman. You need a job. Wetaaga mudaala mwowino era bw'ogenda ku TV bagambe nze nnoonya mudaala. Leka kwewaayiriza ng'onoonya musajja simanyi onoonya mukazi onoonya mudaala. Onoonya capital bagamba naye munfunireyo banka egenda okumpola nfune bizinesi ntandike bizinesi. Yesu Kristo yeebazibwe. Era emirundi gyonna gye mukooye lwakwagala bintu mu bantu ababasuubira okubaagala. This person wants you to love, to desire, to be interested in them. Not what belongs to them, but them. With or without anything, be interested in me. For you to be interested in me, you should know me. Olina okubango manyi. Yesu Kristo yeebazibwe. Amalaavu.
Yesu bino byonna yabirowoozaako ng'atugamba okwagala neighbor. Yesu Kristo yebazibwa. To love a neighbor. Njagala tutegeere ekintu kino. Yesu Kristo yebazibwa. The commandment is, the instruction is, love your neighbor as you love yourself. That means it is very important for you to love self. You cannot love me if you don't love yourself. You're lying. Gambo ya kulimba nti akwagala. Ngate ye teyeyagala. Nze mpulira nekyawada. Naye omusajja oyo mwagala olimba. That is an obsession. You're obsessed. Yes, Kristo yebazibwa. Love your neighbor as you love yourself. Do you love yourself? To love self is, first of all, it requires for you to know yourself. Do you even know who you are? Weemanye, yegwane. Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwa. Weemanyi, weeyagala. To love yourself means to appreciate who you are. Who are you? Nti nze Diana njagala nnyo nambeemu okunywa juice oba chai. Ekyokubiri, njagala nnyo okuseka tekuntwalira kadde. Teweetaaga kubeera fane nnyo okunsesa. Akatonotono kama nseka. Oluusi neneebuuza naye kati nsekedde ki? Amina. I respond very fast to things, positive or negative. My response comes so fast. Amina. Obwongo ndowooza nnyo. I think so deep about something. That is who I am. I am a deep thinker. Neemanyi. Kati naawe nga bwe weerowoozaako gwani. Yesu Kristo yebazibwe. Yesu Kristo yebazibwe. So, loving yourself olina kubanga weemanyi. Weemanya. N'ogamba kaakati ndi muyombi. Nsobola okukikyusa. Bw'oba osobola kikyuse. Bw'oba tosobola kakkana. Bayombi banno bakunoonye w'oli mubeere mu kuyomba. Yesu Kristo yebazibwa. Bw'oba osobola okukikyusa lwana kikyuse. There are things that sincerely we adapt. Amina. Now that we are in the deliverance ministry, tumanya nti kati ono singaawe bwe yasikira yali mu kuyomba mwonono ye ayomba bya sengaawe. Yesu Kristo yebazibwe. Oba kuno okuyomba ddogo si bwotyo bwe wali naye okuva lwe ofuna nze maama wange yali mukazi musirise naye bbaawe lwe yafa n'afuuka obulala. Transformation. Obwannamwandu ne bumukanula eriiso beku. Ndaba akwata ku mwana wange. Ndaba akwata ku kino. Ndaba akwata ku kino. Awo n'abeera very defensive. Very not talkative as such. Naye tomukwatira ku kike kubanga mwalina okujja ekinaayongerayo abaana bano. Survival for the fittest. Ate kankubuulire si kuyiga buyizi naye waliwo traits, waliwo characters. Amina. Nga gwe bw'otyo bw'oli teweemanyi oba tewannaba kuvaayo kintu kikusuukunda ne kijjayo the true you. Nze ndi mulungi. Tonnatuuka ku mbeera mukwano. W'olifiirwa omusajja lw'ojja otegeera ekituufu ky'oli. Lw'olifiirwa omwana lw'ojja okumanya ekituufu ky'okola ki. Lw'olirumbibwa left, right and center lw'ojja okumanya ekituufu ky'oli. Nothing is tested when the sea is calm. Yesu Kristo yebazibwa. A calm sea has never trained a good sailor. Kati bw'obanga oli ku kaweweevu
osairinga ennyanja ina nteefu nolowooza ennyanja bwetyo bweri ebeera nteefu. Linda omuyaga gugolokoke lwojja okutegeera nti n'okuwuga osobola. See hobby, but you have some kuwuga in you. When it's time for survival, you will learn that there are things that are buried so deep inside you. Amen. Yes, Christian. So, weemanyi newe tunakuuta tutya endingidi yagala munno nga bwe weeyagala naye nga teweemanyi teweeyagalangako tolina bw'ogenda kunjagala. Weeyagala? That's the question today. Do you love yourself? There is a difference between loving self and selfishness. Some people are so selfish and they think it is self-love. No. Who can define selfishness? A person acts or a person or an action or a motive. Amina. Okubeera selfish kiyinza okuba nga muntu yali selfish oba ekigendererwa kye ye ng'omuntu muntu mulamu naye waliwo ekigendererwa kyalina mu kwagala ssente ezo nga kike ayagala ekike ekyo ekiba kikola. Yesu Kristo yeebazibwe. Amina. Nga mu byo you are lacking consideration for others. Amina. Amina. That is being selfish. Kati abamu mubeera selfish ne mulowooza you're loving yourself. And you spread your selfishness. Nga selfishness gy'oli mu kuspreadinga. You want something to work out for his good, okay? Ekigendero oyagala ono yaba afunamu oba ono afudde oba abadde ki oba bamugobye mu katale yamanyi nze kasita omudaala gwange nkwata omuliro nkwokya ofulume ofe nze nsigaze omudaala. That is selfishness. Yesu Kristo yeebazibwe. Self-love oba loving self nkwata omuliro guno neetukuza njake ntunde nganje nze Diana buli wenninya bwe nti nga bakasitoma bajja omudaala gwange gukule gugeze. Tolingiza oli anviire ne guno togusobola. Kapita alimu mutono omulya buli lunaku akendeera obulunkanira dduuka lya munno oli agende balagewa oyogera bubi. Tolina njogera ne bakasitoma. Lwaki ffe bakasitoma otukwatirwa ennugu? Lwaki otukako okujja ewuwa ayogera obubi? Oli ayogera bulungi, awa ennyongeza, ayaniriza, walayisi, yamanyi gy'asuubula oba abisuubula ludda wa naye atunda ku bbeeyi eri friendly. Ambalamu amagezi nze kasitoma. Gwe tobalamu kasitoma magezi oboggola olw'okuba osabira wa jebbi. Nze ndi mwana wa jebbi nze mubatunuulira abaana ba jebbi. Abavubuka bali wali temuli aboggola. That is blood. Now, how about we who are born of him in the spirit? We should be much better than that. Nze tomanyi nze nsabira wa jebbi ndi mwana wa jebbi tufe. Oba ffe tetuli baayo. Kati ffe tuli baawa. Amen. Yes, Christian. Don't be selfish and don't spread selfishness upon other people. Yes, Christian. That is the common talk here. Naye abamu mwogera ku bika byammwe. Nze ndi muwala wa gundi. With the Gundi family. Hey, mama. Bagambye gwe oli ku nsi wekka. There are better families than yours. Richer ones. Amen. Amina.
So stop confusing selfishness with self-love or love of self. Nze netukuza omwami wange andabemu amagezi, mbeere n'amagezi, nkwatagane ne baze, anjagale mwagale, tukwatagane, tubeere bumu, tusse kimu, tukole bumu, tukule bumu, mwoyo wange abeere kimu ne mwoyo we, tusse kimu. Mutta wange mutta afe, leka kuteeka balo ku kibonerezo mukwano. Gwe mukyafu, gwe muyombi, tolowooza, oba olowooza mpola mpola, ojooga. You're being selfish. Yesu Kristo yeebazibwe. Yesu Kristo yeebazibwe. Bawulirize nga nze ekika kyonna kiwulirize nze mba mbeera ne ssente oli mukodo. Wabula eza ekika kyonna oyagala ziddewo. Leka buli omu Katonda muwenga bw'asobodde. Gwokodde walira ezizo, oli abeere n'ezize kuba togenda zimu. Muleke. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Amina. So some people confuse selfishness for self-love. Self-love or love of self eyogerwako, it is you. Understand you, know you, positive and negative, and accept you. Appreciate yourself. Accept yourself. Ogambe kiri sikisobola. Okuyimba sikusobola. Nze nsobola kukocca. Ebitontome mbisobola. Naye okuyimba kwa sikusobola. And it is okay. I am fine. That is knowing yourself, accepting yourself, and appreciating yourself. That self, that you who can kutontoma. Kyeyagaliremu, kyenyumiririzemu. Naye osobola kulima. Naye wamwe walimanga ne bivaayo bulungi. Ennimiro yo nga yeesinga. Weesibye mu kikuubo wala n'abasuubuzi. Oli mu kubaloga baffe banviire genda olime. That is what you're good at. Omusuubuzi bw'omanyi oli musuubuzi suubula. Abalimi baveeko. Tologa nnimiro ya munno. Giveeko gwe genda mu kikuubo suubula, genda mu katale suubula. Yesu Kristo yeebazibwe. Know yourself and appreciate yourself the way you are. Kyoli kirungi nnyo, waliwo abatakiri. Noolwekyo make the best of it. Bwekuba kuyimba kusinza, do it to your best, perfect it. Nzenteronga kwogera ne bakwaya ne magamba you people, maaso ga Katonda eno mmere. Do it to your best. Oba kunyoola kwe kulungi ya nyoola. Bw'oba owulira binyuma ng'onyodde munyoolamu awo. Ne Katonda agamba omwana anyoola. Bw'oba owulira nga bivaayo mu kaama, biyimbe mu kyama. Teeka mu studio nga Jesus. Sirina gamba nsisumulula omutwe kubanga bye mwagala okuwulira. No! Me it is the and that puts me in harmony with God. For you, if you want it, agende mukama nsumulula akaba bibyo. Yes, Kristo yeebazibwe. But if it is singing, I will do it to the best way, to the best that I can. If it is talking, I will talk. If it is running, some of you are athletes, run. If it is football, look for every avenue where you can play football and you benefit from it. And you are proud of the ball that you play. Yes, Kristo yeebazibwe. If it is cooking, fumba.
Do it the best way you can. Give it time. Tomanyi kufumba, oli kubamanyi okufumba, oyokya selfishness. Kyekyo Yakobo kyagamba nti musaba, okusaba kwammwe tekuddibwamu. Lwaki? Kubanga musaba bubi. Ebigendererwa byammwe bifu. You have selfish interests as you pray. God is not looking at selfishness. He's looking at self-love. Ekyo kye yakutonda nga kyoli, do you appreciate it? Do you appreciate that God has created you a very beautiful cook? Osobola okufumba. Ekyo Katonda kye kirabo kye yakuwa. Ge mafuta ge yakuwa. Ng'osobola okusogola juice. Abantu gye bali ng'obawa ebirungo bye bimu naye ne bivaayo nga byawuka. Yesu Kristo yebaze. Kati gwe omufumbi weeyagala. Gwe omukakamu weeyagala. Leka kwaga nze njagala mbeere nga gundi. Gundi tanyigirwa mu ttooka ayomba. Naye nange nenjiga okuvuma nga gundi. Nodda ku training n'olaba agaboozi. No! Gundi bw'aneezuula ekirabo ekyo Katonda kye yamuwa gy'alina okkikozeseza ajja kkikozesa. Mukama waffe Yesu yebaze. Gwe oba weezudde kikozese mu butuufu bwakyo. Kubuulira njiri yigiriza. Yigiriza the best way that you can. Osiime ekyo Katonda kye yakuwa. Mukama waffe Yesu yebaze. Amiina. So, kasita onooyiga kiki ky'oli ani yeggwani. Bw'omala okiyiga n'oyagala ekyo ky'oli, the positives about you, love them. The flaws that you have, the mistake, the negatives, the things you don't have. Obukakamu tolina wekkirize ogambe nze siri mukakamu. Given a situation, I will kuba nduulu. Waliwo abamu ng'obwavu ne bwe bumuluma butya sirika. Tolimanya kifa mu nju ye. Waliwo n'abamu nga wezigwera bannaye mu mpolaayo ebbiri. Mpaayo etaano. Mpa esatu nja kukuddiza. Yeta alinga omutoole yagamba okusula enjala asulako mu kkomera waaki. Yesu Kristo yeebazibwe. Yesu Kristo yeebazibwe. So gwe bw'obanga osobola okusirika, sirika. Nze atasobola ate tonfuukira kizibu. Oyo tasirika, oyo aliwo nze nkukwatirako wa. In fact, now the Bible says here, njagala kutegeera etteeka lino bulungi. Yesu Kristo yeebazibwe. Bible weegambira nti love your neighbor as you love yourself. Oyagala kutegeera nti yenze nno ndi muyombi, tukutegeere nga bw'oli omuyombi, tukukkirize nga bw'oli omuyombi, tukwagalirayo mu buyombi bwo. Kati leka n'oli omulala naye bamwagalirayo mu buyombi bwe. Just allow for it to happen. Yesu Kristo yeebazibwe. Yesu Kristo yeebazibwe. If your flaws are different from mine, fine. The way you want to be accepted and loved with all your good and negative, positive and negative, you want people to accept you that way, fine. That is good. But also, allow for me to be accepted by the same people with all my positives and negatives. That is love. Ekyo Yesu Kristo yategeeza. Wagamba love your neighbor as you. Kati mu kwagala self. Weemanyi yeggwaani. Mu kwagala okweyagala waliwo ebintu bye tulina okutambulirako. Gamba bye biriwa. Nagambye leero ndi musomesa. Amiina. Amiina. The foundations of self-love, self-discovery. Ekyo tugambye nti olina okwezuula yeggwaani. Amiina. It entails learning your likes, developing goals, interests, hobbies that make you happy. Omanye ebikusanyusa? Bimanye. Nti nze nsanyusibwa kino. Biyige. Abamu temubimanyi.
You are so drowning, you are drowned into knowing what makes me happy. You don't even know what makes yourself happy. Yes, Christian Baziwe. Amina. Discover you. Mukama wa face Christian Baziwe. Look at your mental health. Mumutwe gwo bwongo bwo. Endowooza you focus on stress management. Gamba wo. Stress management ogihandling otya. Toyagala kubeera munyiivu. Siwe kiri? You feel terrible. You're so angry. You can kill someone. Fune ekiteteme okikuba ebikonde po. Genda ku ppiro oginyige. Oshibanga kye kinaakukakkanya. Mwami agenda okudduka. Hello. Ng'owulira kye weekoze okikoze. Stress egenze. Yes, Kristo yeebazibwe. Don't spread it. Don't shift it. Ekyo kye kibaviiramu okukoowa. Yesu Kristo yeebazibwe. Kye kivaako okukoowa. Kye kivaako emisingi gy'amaka okubomoka. Ne giyiika kubanga tetwebuulirira. Tuyiga okwebuulirira. Yogera naawe. Get to a point where you can tell yourself, I love you, Diana. Close your eyes. Look at all the good things you have done, you have accomplished, the way you have raised your children, the way you have managed, you have really managed. And tell yourself, I am fine, I am okay, I am a good person. Obuzibu we buva twagala balala bonna babitugambe nga gwe tosobola na kukyegamba. You want us to come and say, you're a good girl, you're a good girl, but you cannot even tell it to yourself. How do you expect me to come and tell you? Yes, Kristo yebaze. Bw'obanga gwe tosobola tonneezuula nti oli mulungi nze lwaki onkako okuzuula wakyanga nange ndi mu levo yo sinnakuzuula. Yes, Kristo yebazibu. Gwe teweesiima. Oyagala omusajja akusiima. Omusajja tasiima. Gwe weesiima. Are you sure you're proud of what you did? Be proud of what you did. And if they don't want, you are fine. Tell yourself, I have done well. And that's okay. If you appreciate me, thank you. If you don't, you'll be okay. I'm also being fine. Chirumamu. Akatonotono oba oliawo. Naye ate bwe kiba kikulumye, don't make it an issue. Toyonoona ate n'ebisingako. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Amina. So that is your mental health. Focus on your understanding, your mental. Mental does with the head. Endowooza yolowooza ki. Can you channel yourself to thinking positive? Oba eva gwoli mu negative zokka mubi oyo mumaze n'omulala naye mubi gwe evo laba bibi nawe kennyini weeraba mu bibi. Can you change your thinking n'ogamba kituufu wano akoze kibi naye waliwo ekirungi. You people, the moment you start directing your mind that way, Amina, because you have a spirit that can direct your mind. God looks at the heart. God answers desire, the desire of your heart. If you seek me with all your heart, from heaven above I will respond. So he looks at your heart. Kwata endowooza y'ebirowoozo bingi weegambe breathe ogambe ose emirundi 3-10 breathe deep ogambe Mukama ntereeza oba weegambe nti kati kakkana ojja kukakkana. Bw'onoolinda ffe tujje tukukakkanye mukwano tuyinza obutajja. Oyinza okulinda forever. Tetumanyi na kikuluma. Sina chindi, people are happy seeing you go through what you're going through, and you want them to come and say sorry. It is a fake sorry.
If you love yourself, set boundaries. Weetegedde nti ye nze nyiiga mangu, nze bwe nyiiga ndwawo okudda engulu, n'olwekyo ngenda kwewala ebinyiiza. Bwe mpulira oguboozi nga gye guntwala ngenda kunyiiga, nsalirawo wakati, nziruka. I can fake a phone call you. Yes, Kristo yebaze. I can fake a phone call. Okay, kankomeo kamsoke njogero nono. Hello? I think I'll see you tomorrow. Tomorrow genda kujja emboozi yakyuse. Why? I don't want where you're taking me. And I remain with the right to say yes or no. I can protect myself. Guard your heart. Because from it flows rivers of living water. Life is supposed to spring from your heart. If you let someone contaminate your heart, you are going to produce contaminated life. Improper. Ogenda kuzaala stress. So, tuyige okwogera naffe. Tuyige okusigala in control. Don't give me control over your life. No. Yesu Kristo yebaziwe. Tompa kisumuluzo kya ssanyu lyo. Olina amaanyi n'obuyinza okutonda, okuzimba n'okuzimbulula. Nga tonnatandika kuzimba bizimbe na kubizimbulula. Nzimba kino, nzimba kiri, nzimba kino. Zimba gwe. Wezimbe. Wezimbe ng'oli mugumivu. Yesu Kristo yebaziwe. Create what you think you create. What you feel comes into being. You people, it happens. Amina. Onolowooza ebifu ondaba mu bifu siribeera mulungi gy'oli nansubuga. Onontunula Diana bannange ne byayogera n'ekigere kijja kuvaayo nga kibi, n'enviiri nazo zibijje, n'amaaso olabe nga mabi, ne buli kimu kigenda kuba kibi, ne bwe nnaagula olugoye nga lwakaddaali ojaga n'ekigawuni kibi. Yesu Kristo yebaziwe. Amina. Naye bw'onondaba n'ogamba Diana oyo kituufu ayogera, naye ayogera ki? Kino. Ayogera ki? Kino. Noonyamu ebirungi. Ne bwe biba bibiri genda n'ebyo. Ekinaana ekibi kiveeko. Nzijaako the 20% that is good, you go with my 20%, it is okay. Yesu Kristo yebaziwe. Kati omukono nga togutemangako, side eno etukula, side eno eddugala. Nga togutemangako olw'okuba guliko ekiddugala. Gamba nti nakikkiriza. Yesu Kristo yebaziwe. This is how we are going to keep in charge. Bwe nzija n'enjogera ebikunyiiza. Amina. Amina. Gwe yogera naawe ebikusanyusa. Tuli ffenna. Bwe nzija ne ngamba nansubuga wantama. Sikumatira. N'obweru bwonzo nfaananira jjiini. Yesu Kristo yebaziwe. Kati bw'onodda ku nze, Diana yagambye ninga ejjiini, ate yagambye ogenda kufa. You will die because of stress. Amina. You go in the mirror, look at yourself, ogambe nansubuga, I am light colored, I am okay. 10 people have said I look beautiful with this color of mine. If Diana doesn't like it, that is her choice. And that is it. That is my choice. Amina. That is how I have chosen to see you. But it does not make you genie. Nze okulaba ng'obweru bwo onfaananira jjiini tekitegeeza nti nansubuga jjiini. Tukitegedde abooluganda. Bwe ngamba nti olinga malaaya, toli malaaya gw'okimanyi. Kati lwaki ofaafagana n'ekyange? Gwe weegambe siri malaaya and I am moving on. Amina.
That is loving yourself. Tuli fenna. Now Jesus Christ takes it to another level. Nagamba kati, well, achieving that, then take it to the neighbor. Nga bw'oyagala bakuwe ebirungi, ne neighbor mwagalize bamuwe ebirungi. Gwe oba tosobola bimuwa, leka abasobola bimuwa babikole ki? Nga bw'oyagala babikuwe, kuba gwe tosobola byetuusaako. Nga bw'oyagala favor, knowledge mwagalize. Bw'aba agifunye muleke, togizibikira. Amina. Amina. Bw'aba afunyeyo amwagala, gwe obudde bwo tebunnatuuka mukwano, ogenda kufuna naawe akwagala. Ye akadde kanguye n'afuna omuntu amutegeera, gwe tebakwagala kubanga tebannakutegeera. Singa bakutegeera bajja n'okwagala okusinga bwe bamwagala. So relax and wait for your opportune moment. Totandika toliye nga bamwagala nnyo, nga bamwagadde bannange. Gundi alika bannange n'omutuuma amannya n'otandika okumuvuma, n'oteekamu olulimi oluvuma, anti ali bw'ati ne bw'ati. Calm down. Calm down. Yesu Kristo yeebazibwe. If people... Kati gwe tolabaawo wooli ng'olaba wa bulijjo, naye waliwo abaagala okubeera wooli nga n'embeera gundi oyo waali. Bantegeeramu. Yesu Kristo yeebazibwe. Yesu Kristo yeebazibwe. Me, it has helped me. Let me give you testimony. Kinyambye nnyo okuyiga okusonyiwa. Kinyanguyizaamu oluusi olugendo lwange olw'okusonyiwa. Amiina. Amiina. Kitya waliwo oluusi omuntu akunyiiza, gamba abakyala n'abaami. Now I am looking at the love in a relationship, spouse. Muntu akunyiiza n'ogaana naye bannange, ng'oyagala ekikyo kiyite nekigaana. Amiina. Oba n'akola ekikunyiiza, not because of anything, but they do something without knowing nti kyekigenda okukunyiiza. Takikoze ng'agamba kankikole munyiize. Okay? Naye yakoze kintu kye. Somehow it affects your likes and dislikes, your preferences. It is not what you prefer. Amina. Amina. So what happens? You are angry. You are annoyed. Amina. Naye nze neebuulirira. Gamba weebuulirire tulabe. This is how I speak to myself. Neebuuza bwe nfa kati. Bwe mbanga ngenda kufa kiro. Kino kyendulunkanira kigenda kuntwalawa. That is 1. 2. I claim to love this person. See what she did? What if they die today? Am I going to cry regretting? Wandisigaddewo bambi netuyomba. Amen. So, what should I be doing? If assuming these are his last days, will I be proud of spending the last 3, 10, 5 days, months? Will I be proud to say this is how I spent them with him? And I am glad I spent this time this way. Mwagala. Siwa chiri? Omwagala. Naye katugeze nti asigaza weekend okufa. Gwe tokimanyi. Bwafa ogenda gamba bannange. Katonda yeebale kuba kale ennaku ezisembyeyo zino. Muyisiza bwe nti gamba muvumye. Weekend eweddeyo nangi mazeeko nga muvuma. Era kati. Yesu Kristo yeebazibwe. Akasirikiriki? That one. Yes, Christ yebazo. What if the days of this body are numbered and the number is almost there? Because that is for real. Tulifena? Amina. Echo katonda yakitukweka.
But we need to live each day like it is our last. Do the best that you can. Nti akadde bwe katuuka Katonda n'agamba omubiri ku side njagala mwoyo tukwatagane. Twesoye ebibuuzo tubiddemu. Ogenda kuyimirira mu maaso ga Katonda omugambe Mukama, omulimu gwange ngumaze. Omwami gwe wankwasa, this is the accountability. Wano, I offered help and he refused it. I offered help and he took it. Wampa buvunaanyizibwa. You sent me to this man as a helper. I offered my help. He refused it. I offered my help. He took it. I offered support. He denied me the chance to support. I offered support. He chose to be superior other than a team. I offered my all. He rubbed it in my face. Oh, he used it well. I offered my support. I offered my help. I offered my loyalty. I have been loyal. I have been faithful. I have done the best that I could. Weewaawo waliwo we nasobyamu neetonda. Yesu Kristo yeebazibwe. Amiina. Oba ogenda kuyimirira omugambo Mukama mpaayo chance nzireyo ntereeze. Yesu Kristo yeebazibwe. N'abasajja kye kimu. Tuli ffenna abooluganda. Obuyinza buli mu mikono gyo. Amiina. Amiina. Okwagala. Kati bwe tukisoma tukitegeera. Tuddemu tusome Makko. Yesu n'agamba ati, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and all your strength. This is the first commandment. And the second like this is, you shall love your neighbor as you love yourself. Loving neighbor. Bikula Leviticus 19 verse 18. Yesu Kristo yeebazibwe. Amina. Leviticus 19 verse 18. Dine esomo Yesu Kristo ekiragiro yakijja eri mu ndagaano enkadde. Tuli ffenna. Amina. Tewali kye yaleeta nga kipya. Yakkaatiriza byonna ebyali mu tteeka ekkadde. Okitegedde bulungi mukwano? N'olwekyo togamba nti Yesu yabikyusa, terina kye yakyusa. Era ye kennyini yayogera n'agamba atya, I have not come to do away with the law, but to make sure that even the smallest is observed. Abaleevi omutwe 11 onyerero 18. Nti nno towooleranga ggwanga ku muntu n'omu era tomusibirenga kiruyi. Tomukole ki? Tomusibirenga kiruyi nga ggwe bw'otayagala bakusibire ekiruyi. Tokyagala. So extend it to another person or to the other person. Loving your neighbor is not togenda kutandika kunoonya ky'omukolera wabula nga ggwe bw'oyagala okuwulira n'oli mwagaliza okuwulira bw'atyo. The way you want to be comfortable around people and people to be comfortable around you, shift it or extend it to the neighbor. Soma wama tugende. Naye oyagalanga muntu munno nga bwe weeyagala ggwe wennyini. Nze Mukama. Nze Mukama. Nga bwe weeyagala ggwe kennyini. So it is your duty to love yourself. Weeyagale. 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 Tolina bw'ogenda kwagala brother olimba. Nga teweeyagala olimba. Love yourself first mukwano. Love yourself first. Singa weeyagala. Amina. Singa weeyagala n'oyagala brother nga bw'ogambye obeera weemanyi nti neetaaga kusumululwa, neetaaga ABC, mbisanga wa kabowa. Lastly, sacrifice. Okwagala
kubeerako okwerekereza. To sacrifice is to give up. Wabeerawo ebyagalibwa oba ebyagalwa bibiri oba ebisukka mu kimu. Amina. So when you sacrifice, you give up one love for another love. In marriage with God, njagala njukire nti definition ya love mu marriages and with God yabadde yetya yemu. Kuba omukwano guno gufaanagana. Yesu atuyita bagole be. Amina. Amina. So in such a relationship, sacrifice is paramount, is a must. Must. M-U-S-T in bold, underlined, and italics. Paulo bwagamba, men love your wives. That is an instruction. Love us. Okay? Love us, don't rule, love. Tabagamba be kings, men, you love. Okay? Love your wives. Women, submit. What are you submitting? Yesu Kristo wabanga atuyita bagole be. Okay? Era agamba atya, if you want to come with me, let me check it out. Matthew 16:24-25. Forget self, carry your cross, follow me. We, the brides, yes, forget self, carry your cross, and follow me. Forgetting self is submitting. The self that we are talking of here is the training that you have gotten. Njagala nkuwe ekyokulabirako kya Dawudi. Dawudi essanduuko y'endagaano bwe yajja ne yeerabira nti I am King David. He forgot self. King stands like this in majesty, mu byambalo byo, no addressing abantu, no tambula very diplomatically, with a lot of elegance, with a lot of okitegeera. Amina. Essanyu lyamusukkako, agoberera Katonda, engoye n'azikasuka eri, n'asala amazina nga yeerabidde nti ye kabaka. Amina. Abakyala weewaawo bakuyigiriza nti oluwombo olina oddufumba bw'oti. Omusajja mufumbire oluwombo, mufumbire amafiitiizi, kawo musiike bw'oti. Wagamba nti nze siri ku luwombo, njagala mukene, fumba mukene. Bakutraininze batya? Ye birungi. But what is this man saying? That is what we call submissiveness. Amina. Amina. So, sacrifice ota ky'okuzomanyi. Ota ky'okuzoyagala. Yesu Kristo yeebazibwe. Ota si buli kadde, but in most cases. If you are not ready, don't get married. Bw'oba toli mweteefuteefu, kulumwa tofumbirwa mukwano. Waliwo we binyumira, waliwo we birumira. Biruma, banaye biruma. But for the sake of that relationship, that marriage, okkiriza ne bikuluma. Katonda kyekyo kye yakola. For God so loved the world. Nakkiriza n'ebimuluma. Tolowooza nti okuwaayo Yesu it was something easy. Amina. Era Paulo agamba era abo abakiteekinga for granted zibasanze. Oli tasobola kuwaayo mwana wo omu yekka bw'ati n'abafiirira, and then you take advantage of the grace. No, zikusanze. Amina. Biruma. Isaac nga bagenda omumusala, Abraham ng'amututte kwa lutaali amusaddaake, yamugamba taata ntidde.
naye nsiba emigulu n'emikono nemekukankana nnyo nyinza okutiisa n'olemererwa okumpaayo. Isaac was 15 years old. 15:27. Amina. Namugamba taata nsiba nemekukankana nnyo okutiisa osobole okumpaayo obulungi. Yesu Kristo yebazibwa. Tegamba naye taata kyokka taata naawe. Yali ategeera Bayibuli tuteerako akaana akato naye yali musajja ng'ategeera bulungi. Ye yasitula n'enku. Yesu Kristo yebazibwa. Namugamba nsiba. Era namusiba. Aba agenda omufumita bw'ati ekiso. Bayibuli tegamba wano. Ebyawandiikibwa ebirala bye bigamba. Malayika ne bamukwata omukono ne bamuggyako ekiso. Amaziga bamalayika bakaaba kweno saddaaka. Biruma ne bamalayika. Don't think that the pain you're going through it alone. Even the angels feel the pain with you. That is why they are stuck out to help you. Me, I know for sure I have a battalion of angels that have come out to help me with whatever I have to go through. So tolowooza naye biruma yabagambye biruma nedda. Olw'okuba biruma waliwo bamalayika abateereddwawo okuyamba osomoke obulumi obwo. Yesu Kristo yagamba Mukama kizitoye kitange ekikompe kizitoye kikaye nyamba bw'oba osobola nkwegayiridde kinzigyeko nga kiruma. Gamba kiruma okulaba Yuda gw'obadde oterese balina ebyama. If you read the gospel of Judas, you will know that Jesus loved Judas. Amina. N'amanya nti Yuda yagenda okuva eri. Looking at your Judas coming to kiss you in betrayal, it is painful. Amina. Biruma. Yesu n'agamba kitange oba osobola kikole ki? Kitaawe teyakimuggyako, yamwongera bwongezi gye eri muyambako okumuwanirira okuyita mu saddaaka eyo. Mu buweereza biruma. Abakristo bannange biruma ng'omusumba favoring ono nga gwe takufavoringa. Si musango. Kirina okukuluma. That is your test. The way you handle it is your business. Amina. Waliwo kamimu akagamba you are presented with two choices. To evolve or to repeat. Conflict is a constant. Okugezesebwa kiteeka. It is the nature of conflict that differs. But conflict is a must. Here, what we have is what we have. Ongoing is ongoing. In another church, they have their own conflict. In another one, nabo balina yawe. It is your sacrifice. Tewemulugunya ku conflict. Tewemulugunya ku kizibu. Offer your sacrifice. You are presented with an opportunity to sacrifice. Offer your sacrifice. Sometimes your sacrifice is your pride. Sometimes your sacrifice is your principle. Me, my principle is ABCD. I am principle D. You may have to sacrifice your principle, my dear beloved. Bw'onooyiga okukkiriza kigenda kwanguyira okuwaayo saddaakayo. Kyeki kye bagamba nti akadde kayinza okutuuka Katonda agamba tompeerezangako. Lwaki buli mulundi we yakuwanga step o sacrificing osaddaake amalala go o sacrificing your comfort. You want to be comfortable where everyone is praising you, where everyone is loving you, where everyone is and you're comfortable. You want to be there. Now sacrifice that comfort because you love it. Your sacrifice happens when there are more than one loved. Okay? Kati oyagala Katonda ne comfort yojagala. Sacrifice your Isaac to God. Amina. You want your dignity? Well, how about you sacrifice the only thing you have, dignity, to God?
Yesu Kristo yeebazibwe. Ogambe nti Mukama ku lulwo nzikiriza naye nsaba biveemu bulungi. Simanyi gye kiggweera naye nsaba kiveemu bulungi. Amiina. Amiina. Kubanga akadde katuuka nga you cannot eliminate the problem. The problem is God brought. Kukuyigiriza kusaddaaka. If you cannot sacrifice your pride, there's no way you can say, nze naye brother JB, woligwa wendigwa, olimba. Amina. Me, I can do anything for my church, olimba. Nga n'ebigambo obugambo bikujje mu mbeera. Kale giveemu olunaku lumu oba bbiri, naye emyezi. Bigambo. Byambu. Sina tobifunye na direct. Byambu. Amina. Mu makaago biki ebikugobayo sacrifice. Ogambe nti nazaala njogeddeko kino naye kansirike. Omwami wange bwe kibanga kye kinamusanyusa nga nsirise. Kiki ekinaakusanyusa? Onvumye. Okay, you abuse. Vuma. If that is what is going to make you happy, I care more about your happiness. Tukitegeera abooluganda. Kati awe nkubuuliza nti wali oyagaddeko? Oba we have been selfish all this time? Love your neighbor as you love yourself. Oyo ekigambo wa Katonda.